Olá, queridos, gente boa, gente querida, tudo jóia? Nossa, como eu tô queimado do sol aqui, cara, olha só. Saiu o sol na Inglaterra é novidade, né? Tem um quintal legal aqui no fundo, então a gente vai acabando tomando sol na cara. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Ó, o Gabriel já chegou por ali. Pessoal, vai mandando o coraçãozinho, dá uma moralzinha aí, né? Quem quiser treinar inglês hoje é bom, hein? Hoje é bom para treinar inglês. Hello, Steve Alston. Let me just call you my friend in 2 seconds. Uh, Let me write here the theme of our conversation in Portuguese for the guys. Pessoal, estou colocando o tema aqui, vou deixar fixado. Leading your church, liderando sua igreja, através de mudanças. Os crentes, você vai chamando o povo aí. Vamos treinar inglês hoje, tá bom? O Steve speaks very well Portuguese as well. Will be awesome. Let me call him. Aí, transmitir. Vamos lá. Let's practice listening. Isso aí, Gabriel. Muito bem. So, Oh, again. you can hear me, Yes, I can hear you, but I can't. but we can't. You're not seeing me. I don't mind doing it like radio. I have the face for radio, so Ok. Ele falou, não me importa de fazer através da voz, porque eu tenho a voz de locutor. Okay. So I will translate, you speak, I'll translate, that's fine, but are you doing from your phone? Você está falando do seu telefone? yeah. See, Não? yeah. I don't know why it's not working. The camera works fine. It's all good, but somehow you don't see my face. I don't O know as Instagram well. dele é bloqueado? Maybe, no, I don't know. No, is your Instagram is a free Instagram? There's no that one. How they call the blocked one? Locked. No, locked Instagram. No, don't think so. Pessoal, vocês conseguem me ver? Guys, can you see me? Are you seeing and are you listening well? Vocês conseguem escutar bem? Estão vendo bem, escutando bem, pessoal? Try again. Okay. Yes. Okay. Okay. Gabriel's listening as well. Okay. Yeah, I've tried one more time. So we do the radio thing. Ok. Vamos fazer então através do rádio. Radio voice. Radio voice. Radio. Pessoal, let me just introduce you, Steve, because this live will be 24 hours on Instagram and later on goes to YouTube. Okay. Pessoal, essa live vai ficar no Instagram, depois no YouTube. E infelizmente não deu certo aí de entrar o vídeo, mas o Steve tá ao vivo e a gente vai conversar assim mesmo, tá bom? Steve, welcome! Thank you. Obrigado. Steve, bem-vindo! Vou traduzir você. Bem-vindo, welcome, Steve. Bem-vindo. Oh, thank you. How are you today, my friend? Como você está hoje, Steve? Saiu. Caiu. Steve's not here anymore. Okay, yeah, he's not here. It's true. Yeah, it's weird. I don't know. Let's keep trying, please. Pray, guys. Não, né? The girls they're seeing well. As meninas estão vendo, o pessoal está vendo, o Gabriel falou que está vendo também. Yes, I was listening here, him. Okay, let's see again. Hi, I'm sorry. Oh, we made it. I know you pray hard. Finally. Welcome, my friend. I like your background. Beautiful. I'm in the one room in the house where I can get some space to myself. Perfect. Eu falei que gostei da cortina de flores aí no fundo dele, pessoal. Ele falou que achou uma salinha onde consegue ficar sozinho em casa. Steve, I need to translate all the time. Let's see how this will be. Yeah, it's fine. I'm sorry we're slow in starting. Maybe it's my technology. It's fine. Normal. Just can do this stuff because the girls, they teach me. Eu só consigo. Yeah, it helps to have teenagers in the house.
Oh yeah, perfect, because I just know how to press 4 buttons in my remote control. É como apertar 4 botões do controle remoto, né, gente? Então as meninas que ensinam tudo. Pessoal, essa live vai ficar, como eu disse, no Instagram, no YouTube, e aí todo mundo pode assistir depois. Steve, how are you? Tudo bem, obrigado. Yeah, I'm very good. The sun is shining in England, so we're happy, hey? O sol está brilhando na Inglaterra, então estamos felizes. Yeah, look at me, I'm black. Negão. Sou negro. Ah, Beautiful. My brown brother. é my white brother. Ele me chama de irmão marrom, eu chamo ele de irmão branco. É isso aí. Guys, you can send the little heart, you can send the little aircraft there and questions in the question mark in your Instagram. Vocês podem colocar o coraçãozinho, ao ponto de interrogação, vocês vão lá na interrogação para enviar perguntas e o aviãozinho ali vocês vão e enviam para as pessoas, tá? Porque o pessoal pode ver essa live. Yeah, Giovanna's translating. Nice. I translate this just Daniel, okay, Steve? I can't even see his lips moving. Well, very hard to me. Very, very fast. Fast, hard to translate. Okay, guys. We'll talk about this that is written in Portuguese there, leading your local church through changes. Steve, nós estamos conversando com o Steve sobre liderando sua igreja através de mudanças. Steve, changes, what do you think about? Give you some introduction about you and our situation in UK here. Eu pedi para o Steve dar uma breve introdução sobre ele e a nossa situação no Reino Unido aqui. Yeah, I think if we ever wanted to learn about change, then these last few weeks have been the most amazing opportunity. Eu acho que se nós precisávamos aprender sobre mudanças, essas últimas semanas foi a melhor oportunidade. So if you're watching this now or later on, I'm just a normal church leader. Se você estiver assistindo isso agora ou depois, eu sou só um líder de igreja local, normal. And we've been trying to navigate our way through all the sudden changes of the last few weeks in the UK. E a gente está tentando encontrar o nosso próprio caminho, mudando através dessas últimas semanas aqui no Reino Unido. So I know if you're taking part in this in Brazil or Portugal, your context will be different, but some of the issues and the principles will be the same, I'm sure. Eu sei que você está passando coisas parecidas em Portugal, no Brasil. Talvez o nosso contexto um pouco diferente, mas muitas similaridades também. Eu tenho certeza disso. Yeah, so I've been leading in church, over 20 years now, I think, in different places, but we've been here in Crawley for 6 years now. Eu tenho sido pastor de igrejas há mais de 20 anos, 20 years. Yeah, over 20 years, yeah. Mais de 20 anos liderando igrejas e nos últimos 6 anos aqui em Crawley, a nossa cidade. I think we helped to plant our first church in 1996 when we went to Manchester, yeah. Nós iniciamos a primeira plantação de igreja nossa em 1996, no norte da Inglaterra, em Manchester. Yeah, it's why we keep the lighting low so you can't see how old I really am. É por isso que a gente mantém a nossa luz e a nossa cor baixa, que assim as pessoas não nos enxergam bem, porque no norte da Inglaterra é bem mais nublado, né? Não tem muito sol. Yeah. So we've been through lots of change and lots of different stages of life where there's always change, young children, growing into teenagers, into adults, house moves to different parts of the country. Passamos por muitas mudanças, nossas crianças eram pequenas, nós nos mudamos, moramos em diferentes partes do país, plantamos igrejas, atravessamos muitas mudanças. And we've seen the different stages of church life, from a church plant in our home, in our front room, 5 to 10 people, to a church of 500 or so. E a gente viu diferentes estágios de plantações de igreja, desde a sala da nossa casa com 5, depois 10, 15 pessoas, até igrejas de 500 pessoas. A gente passou por todas essas experiências. And every different point along the way involves change. E todo ponto diferente nessa jornada envolve mudança. But most of that is change that you recognize. It is manageable. You can you have some expectations about what it will look like.
E as mudanças normalmente são mudanças que você reconhece, elas são tangíveis, você tem algumas expectativas sobre mudanças assim. But I think over the last few weeks, we've all been saying in church, in business, in the world, in politics, this is unprecedented. Mas nesses últimos dias, com toda o problema econômico na política, isso realmente é sem precedentes. So I think if I reflect for me and others that I know, I think the kind of change and the pace of change has been different to anything we've ever known. Quando eu penso em mim e olho em volta, eu vejo que o ritmo e o tipo de mudança é diferente de tudo que eu já vi. And if people that you know me or if you talk to my team or people I've worked with in the past, they say, oh, Steve loves change. Steve is always changing everything. but this is a whole new kind of change. Yes, yes. Ele disse, olha, quem me conhece, trabalha comigo, e que nem o pessoal lá da igreja, ou eu mesmo, Daniel, o pessoal sempre me fala, mas o Steve deve estar feliz, porque ele sempre está mudando, ele gosta de mudança, mas realmente agora ele está diferente. Yeah. I understand some of this. Eu falo, eu entendo português. Yeah, but it helps when you're saying exactly what I've said. Pessoal, quem tem perguntas pode mandar no question mark aí, no pontinho de interrogação. If someone has any question, just press the question mark in your screen, na sua tela, e a pergunta virá para nós. Hey, Cassius, prazer em conhecer você. Nice to meet you. Cassius is in Sao Paulo right now. He's a footballer that I met in Lisbon last summer, but now playing in Brazil. Cassius is playing in Brazil. Yeah. Nice. Pessoal, Cassius que está aí no grupo, está jogando futebol no Brasil. Where is he from? His family are in Sao Paulo, but he's playing in the center, some Anápolis. Okay. Anápolis, Goiás, talvez. A família está em São Paulo. Olha, coincidência, que legal. Yeah, he's a good guy. He said he was very good in Portuguese. Good one, pastor. Yeah. Champion, crack. In Portuguese, right? Steve, changes is full of opportunities. Is this guy? Yeah. Mudanças está cheio de oportunidades disfarçadas. So I've got some questions here. Okay. First one. What opportunities can a local pastor discover in the midst of a crisis? Que oportunidades um pastor local pode descobrir no meio de uma crise? Yeah, I think let me answer that just by saying one thing first. Yeah, of course, you're free. Claro. Okay. I was at a seminar for some business and church leaders just before the weekend. Eu estava num seminário para liderança de igreja antes do fim de semana. They're looking at how business with a kingdom mindset can survive the lockdown and the virus. E o pessoal com uma mentalidade muito de business, mas também focado em liderança pastoral, tentando descobrir como pode sobreviver depois dessa quarentena. And one of the guys spoke about 3 stages of managing change, which I thought were really helpful for us in church. E um deles falou sobre 3 estágios sobre lidar, gerenciar mudanças, que ele achou muito útil para uma igreja local. And the kinds of behaviors that we exhibit when we're in these stages. E os tipos de comportamento que nós exibimos quando estamos nesses estágios. And I think for me, it helped me to reflect on what has been happening, but also to observe some opportunities. E isso me ajuda isso é útil e me ajuda a observar quando estou no meio disso tudo e me despertou algumas oportunidades. So I think the first few days, or first few weeks probably, for us were like the disruption stage. Então, nas primeiras semanas, para nós, a gente estava nesse estágio de interrupção. We came back with you from Brazil in the middle of March, and suddenly the lockdown was here. Nós voltamos do Brasil no meio de março e de repente a quarentena chegou. And for 2 or 3 weeks it was just crazy. E por 2 ou 3 semanas foi loucura. Not just for church leaders, I think for every business, every family, everything changed. Não só para líderes de igreja, mas para pessoas de negócio, famílias, donos de loja, tudo.
and we weren't so much thinking about opportunities. We were just trying to reimagine everything that we do and say, how do we now function? E aí, tentando encontrar oportunidades, a gente fica pensando como é que nós vamos gerenciar isso. So with our leadership team, we were having meetings, I think every day, just on Zoom, on the telephone, talking all the time. Nosso time de liderança aqui, a gente está tendo reunião, sei lá, quase todo dia no Zoom, no telefone, falando o tempo inteiro. Yeah, the first one was, Sunday's coming. What do we do? Primeiro fim de semana foi, o domingo está chegando, o dia do culto, como é que nós vamos fazer? But then in that disruption phase, we realized, everything else also is disrupted. Mas nessa fase de interrupção, a gente percebeu, não é só a igreja, todo o resto foi interrompido. So it feels like in those first 2 or 3 weeks, we planted a new church again. Parecia naquelas 2 ou 3 primeiras semanas quando plantamos uma igreja de novo. Sundays, all of our pastoral care, our small groups. Domingo sempre sobre cuidados pastorais, grupos pequenos. New technology, kids work, youth work. Nova tecnologia, a igreja das crianças, Kids Church, né? Kids work, thinking about new kinds of mercy ministries because of all the needs that are suddenly happening. Novos tipos de ministério de misericórdia, porque outras necessidades começaram a aparecer. And then for us with our church, we have 3 businesses and some staff. So we had all these decisions about the businesses and the finances. So it was lots going on in the disruption phase. E aqui no nosso caso, nós temos 3 negócios junto com a igreja, então a gente teve que ver como é que ia fazer com todos os negócios e a igreja também, muita coisa para resolver num período curto. And I think at that point, you're not so much thinking about opportunities, you're just trying to work out how to navigate the sudden change. E nesse primeiro momento, a gente não pensa muito em oportunidades, a gente fica pensando como é que eu vou me virar no meio dessas mudanças todas. But I think right now for us, we're in what we call the transition phase. Mas eu acho que para nós agora é aquilo que a gente chama de fase transicional, uma transição. Probably for us since Easter, just before Easter, I think we kind of came into this. Para nós um pouco antes da Páscoa, a gente já entrou nessa. And it feels like we have a rhythm and a pattern to our days. E parecia que a gente tinha um ritmo, um padrão para os nossos dias. It feels quite productive now. There are lots of things going on that we started in crisis, but now are functioning okay. Agora parece que tudo é mais produtivo. A gente começou no período da crise, mas agora tudo está fluindo melhor, sendo mais produtivo. We're beginning to think a little bit differently and think about some of the challenges and opportunities. A gente começa a pensar um pouco mais diferente, pensando mais agora em And I think for some of us, we're quite enjoying this phase. E alguns de nós estão curtindo essas fases, esse momento. It's energizing, it's busy. É energizante, é ocupado. But we have more time at home with the family. E a gente está tendo mais tempo em casa com a família. But I'm aware as well, there's you think about your business or your own finances with your family. Mas aí você pensa nos negócios e nas suas finanças. You think about your cash flow and you realize, things are drying up and what's the way out of this? E aí você pensa na sua conta e na grana e fala, como é que eu vou sair do meio de tudo isso? So the transition phase is called the transition phase for a reason. You can't stay there. Uma fase de transição é chamada fase de transição porque é transição, você não pode ficar morando nela. And I think in this time, because there are those tensions of it's quite enjoyable and we've settled down, but also there's these big challenges we don't know what to do with. Because of those tensions, there is, for many of us, there's a fatigue, a tiredness. Então, porque de um lado você curte, legal, vou ficar em casa, mas do outro lado você tem tantas preocupações de resolver coisas que traz até uma fadiga, um cansaço. Heard lots of people talking about that. They just feel, by the end of the day, just really tired and think, what have I done today? I've stayed at home, but I'm so tired. Fica resolvendo um monte de coisa e aí chega no fim do dia e fala, caramba, o que eu fiz? Me sinto tão cansado e eu estou em casa. I think for many people there's a frustration that they're ticking along, but what is the way out? How do we change this? Para muitos é uma frustração porque eles estão trancados em casa e não têm ideia de como sair disso. And I know I felt this too for those of us who are believers. Probably at times a sense of guilt, if that's not too strong a word,
there's some real hardship already, and we should be doing more. What can we do? Where can we help? What can and yet it's hard to find a way of starting those things. Às vezes os cristãos se sentem até, talvez seja uma palavra forte, mas culpados, porque eles veem tudo acontecendo e falam assim, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer? Ele não sabe como fazer e não sabe como sair do meio disso. And I think finally in this phase, if you're in a church leadership team or if you're in business, after the initial crisis where we were meeting all the time, now it's more settled. E se você é parte de equipe de liderança da sua igreja local, quer dizer, no início da quarentena, todo mundo ficando naquela loucura, mas agora está mais estabilizado um pouco. So, but I'm finding personally that now in this phase, friendships are harder. You don't have the intimacy and the understanding. We're not dealing with crisis every day now, but we're trying to move forward together. But we always do that from the basis of friendship. I'm finding that quite hard just doing it online. Eu estou achando muito difícil ser motivado para trabalhar e fazer as coisas através de boas amizades online, porque está complicado online, né? Online is not so nice. You need to see each other. No, it's not the same. And I know for you, if you're in Brazil or Portugal, you want to touch each other all the time. Se você está no Brasil ou Portugal, vocês gostam de se abraçar, se tocar o tempo inteiro, se ver. The English culture is perfect for social distancing. We've had, since the Victorian age, we've been doing social distancing. Não. Você falou que a cultura inglesa é ótima para a distância social. A gente faz isso desde as épocas da Rainha Vitória. A gente não se toca, não se abraça. So I think we're just trying to learn some behaviors that help us right now. Eu estou tentando aprender alguns comportamentos que podem nos ajudar agora. I've got 3 that begin with H. You've got 3, sorry? 3 behaviors that begin with the letter H. Ok. Eu tenho 3 comportamentos que começam com a letra H em inglês. H. So I think humanity. Ok. Humanidade. Just look after yourself. It's okay. Seja mais humano. Cuide de você mesmo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Your family, your kids, your leadership team, look after one another. Cuide uns dos outros, sua família, seus filhos. I think it's an opportunity to do less. Ok. É uma grande oportunidade para fazer menos. Or maybe to do the things that are more important and significant and to invest in real relationship. Very good. Ou para fazer coisas que são mais significativas e relevantes e necessárias. There's an opportunity right now for us to leave some of our busyness and our frantic pace of life. É uma oportunidade para deixar de lado todo o nosso barulho, o nosso excesso de bagunça. It's just it's revealing our excesses. This. Yeah, definitely. Yeah, mine too. And not so we do nothing, because there is work to do, but to invest in the right things. And for me, that's people, to make sure we're good, we're doing okay. Não só não fazer nada, mas fazer a coisa certa. E para mim, ele está dizendo, o mais importante são pessoas. Então, eu me dedicar mais às pessoas. So I've been busier than ever the last few weeks. It's been hard work, but trying to put some limits around that. Eu tenho estado mais ocupado do que antes das últimas semanas. Tem sido um trabalho duro. Estou colocando alguns limites para isso. We were talking 2-3 days ago, weren't we, Danny, about just stopping, put the phone down, some exercise, a walk, a meal with the family, watch a movie. All those things, they're really, really important right now. Coisas que são muito importantes. Você para, larga o telefone um pouco, faz um exercício, come com a família na mesa, assiste um filme, alguma coisa assim. São muito importantes. It's really important. Muito importante agora. Yeah, it really is. And crazy if you're on your own, maybe isolation is a real struggle for you. But if you're in a busy family house, maybe you do need to get away for a few minutes, find a quiet space if you can. Se você está sozinho, mora sozinho, claro que o isolamento é difícil para você, mas e se você está com uma família em casa, a very noisy family like mine, Yeah. barulhenta igual a minha, você tem um cantinho secreto aí para você ficar tranquilo.
And the most important part of looking after ourselves is just maintaining a healthy, living relationship with Jesus. E uma coisa importantíssima sobre cuidar de si mesmo é manter o seu relacionamento com Jesus vivo. Yeah, right at the start of this, you spoke to our church and said, "Don't waste this crisis." You remember that? Ele falou que no início eu falei para a igreja aqui numa pregação, não desperdice essa crise. So there's all kinds of really strategic things I could tell you about leadership, but the most important opportunity in this crisis is to have the opportunity for every disciple to grow in their fellowship with God. Tem todo tipo de oportunidade que eu posso ficar cavando, tentando encontrar no meio dessa crise. Mas eu acho que o mais importante delas é cada discípulo de Jesus aproveitar para crescer em relacionamento com ele. Yeah. So for me, that's the biggest opportunity. And it seems crazy that we have to have this crisis to remind me, but so many pastors are busy, on to the next task, always with the email and the phone. Oh, did I pray today? Did I enjoy the Lord in worship today? Parece ser óbvio eu falar isso, mas eu sei que muitos pastores estão ocupados o tempo inteiro no e-mail, no telefone, correndo. E aí quando ele lembra, será que eu orei hoje? Será que eu me lembrei de curtir a presença do Senhor na minha vida hoje? Muita coisa para fazer. So that's a big opportunity that just comes through taking care of ourselves, encouraging those around us, our teams, our families, our churches to be thinking that way and operating that way. Essa é a grande oportunidade, cuidar de você mesmo, encorajar seu time, sua igreja, sua equipe, cuidar da sua família. Yeah, and then I'm finding in this phase at the moment just honesty, having a lot of honest conversations particularly with my team online. Eu tive conversas muito honestas e boas com o meu time online, time de liderança. I feel like I'm making a lot of mistakes at the moment. Eu sinto que fiz vários erros nesse momento. Because we've never done this before. Nós nunca fizemos isso antes. So sometimes people think, oh, the pastors know what they're doing. We don't know any more than anyone else. Às vezes as pessoas pensam assim, pastor sabe o que está fazendo. A gente não sabe nada além do que saibam fazer. So just being honest and saying, hey, we're navigating so much change right now. If I got that wrong or I didn't take the time to listen to you properly, please forgive me. Aproveite esse tempo para falar com alguém e dizer, olha, será que eu tenho sido bom para você? Eu quero aproveitar esse tempo para dizer, por favor, me perdoe. Just learning to stop again and say, oh yeah, what do you think? How could we do this? How can I help you? Rather than just trying to push my change agenda on everyone else because we're in such a rush. Ao invés de puxar a sua agenda de mudanças e querer mudar, para um pouquinho e pergunta para o pessoal como eu posso te ajudar, como eu posso ser útil para você, como a minha vida pode te abençoar. I think for our team, it feels like only the last week or so, it feels like we're now reviewing all the changes we made in the first few weeks and saying, oh, is that still working? Is this still helpful? Somente agora aqui com o time a gente tem conversado e revendo as mudanças que nós fizemos lá no início da crise e olhando e vendo, será que aquela realmente foi a melhor decisão? Aquilo ajudou? So I think just that kind of simple honesty is helpful at the moment with the church, with the team, with the family. Simples honestidade pode ser muito útil agora com a igreja, com a família. And again, it's crazy. You know, the UK, we are slower with change, I think, than Brazil. Você sabe, no Reino Unido, às vezes a gente é mais lento nas mudanças do que lá no Brasil. So it's unusual for us to have made big changes in the last few weeks, but already changing some of those changes. Yes, it's true. Não é usual para nós tivemos algumas mudanças nas últimas semanas, mas mudanças dentro das mudanças. Fizemos mudanças novas dentro das mudanças. But we're just having to be honest and flexible and realizing, oh, that worked 2 or 3 weeks ago, but now people have changed, the situation has changed. So we just have to be honest and not just stay with something because that's what worked a couple of weeks ago. Perfeito. A gente só tem que ser sincero e falar, isso funcionou 2, 3 semanas atrás, mas agora não está funcionando mais, porque a realidade mudou. E a gente tem que se adaptar e ser flexível. And then I think the third behavior that's helping us right now, and just helping me personally, is to live with hope. So first one, humanity. Humanity. Second, honesty. Third one, hope. Hope. Terceiro lugar, primeiro lugar, humanidade. Segundo lugar, honestidade. Terceiro lugar, esperança.
Then just welcome Chitsa as well in Den Haag in Holland. You're really welcome. I hope you understand the Portuguese. Okay, hello, Tito. Where is he from? Chitsa's he's one of the elders in the Hague Church with Chris Taylor in The Hague, in Netherlands. Tá dando boas-vindas para querido que entrou agora de uma igreja lá na Holanda. So I think hope is really important right now. Esperança é muito importante agora. Even just a smile is helpful. Mesmo só sorriso já ajuda. I think we've tried to speak with hope in all of our online broadcasts and services and videos. Nós tentamos trazer esperança em todos os nossos serviços online. Not just talking about the problems, but to point people to Jesus. Não falando apenas a respeito dos problemas, mas apontando para Jesus. A lot of people are scared right now. A lot of people in our churches are scared right now. That's true. Muita gente está assustada nesse momento, inclusive na nossa igreja as pessoas estão assustadas. But we're the people that carry hope. Mas nós somos aqueles que carregam esperança. So I think just deliberately trying to share messages of hope, and even just in our voice, in our attitude, with our teams or online. Danny, you've been great at that as well, always with a smile and a message of hope. It's just doing some spiritual encouragement, I think. É muito importante que vocês, nesse momento, tragam encorajamento, esperança para as pessoas assustadas. Aí ele falou da gente aqui, né, que eu também estou sempre brincando nas câmeras aqui da igreja. And it's more than just it's going to be okay one day. That I mean, the world can say that. We have some real hope. É mais do que dizer, vai tudo melhorar. As pessoas do mundo podem dizer isso, mas nós somos aqueles que carregamos a verdadeira esperança. And so I think now, even in the transition phase, hope affects how we begin to think and strategize. Eu acho que nesse momento de transição, a esperança começa a atingir a maneira de pensar da gente. So we're just beginning now, after all the kind of crisis management, to talk about how do we bounce back from this. Nós estamos pensando agora, nesse momento da crise, como vamos voltar para a rotina. We're just beginning to focus on what does the future look like beyond the lockdown. Mas a gente também está olhando como vai ser o futuro além da quarentena. Just to ask those kinds of questions amongst the team in our leadership. A gente se pergunta esse tipo de pergunta entre o nosso time de liderança. I think right now is a great opportunity to do that. Eu acho que agora é uma grande oportunidade de fazer isso. It's not too soon. Não é muito cedo. If we wait till the next phase, it'll be too late. We have to be ready now as leaders. Se a gente esperar até a próxima fase, vai ser tarde demais. Está na hora de sentar com a sua liderança e fazer isso. I think somebody once said, good leaders look at the next thing. Great leaders look at the next thing after the next thing. Alguém disse uma vez, bons líderes olham para a próxima coisa que está vindo. Mas grandes líderes olham para a próxima da próxima que já está vindo. So whether it's about our businesses or about the church, just beginning to ask the questions, what does it look like after the transition phase? But we're asking those questions with real hope from the Holy Spirit. Então, quando você olha para os negócios, para o comércio ou para a igreja, a gente pergunta como é que isso vai se parecer no futuro, mas pergunte isso com um coração cheio de esperança em Cristo Jesus. So we will come into the next phase. The recovery phase, I guess, is the next phase. We'll get there. We're not there yet in the UK. A gente vai para a próxima fase. A gente ainda não está lá aqui nessa próxima fase no Reino Unido, mas nós estamos indo para lá. But I think we have a phrase in English that says, "Fortune favors the brave." So when we get there, we must be courageous. What's the phrase? Fortune? Fortune favors the brave. Okay, yeah. I didn't know that. Nice one. Yeah, I don't know how that translates. Ele está dizendo que tem um ditado popular aqui na Inglaterra que é dizendo que a fortuna sempre favorece quem é o corajoso. Ou seja, a recompensa chega para o corajoso. So for me, what that means now, even in the transition phase, I'm thinking, what are I'm looking at recovery through a kingdom lens and thinking about some kingdom risks, the other side of this.
Quando eu olho para o futuro, eu tento olhar pelos olhos do reino de Deus e os riscos que eu posso correr com uma visão do reino de Deus. I remember we were talking with the church in Piracicaba about 1 Samuel, where King Saul was hiding under the pomegranate tree with his big army. Eu me lembro quando estivemos na cidade de Piracicaba pregando numa igreja, eu falei em 1 Samuel, quando o rei Saul estava escondido do exército. It was a kind of survival mentality, paralyzed from making any decisions. Ele estava paralisado, incapaz de fazer qualquer decisão por causa do medo dele. And there are churches and businesses and families that feel like that right now. E há igrejas, negócios e famílias que sentem o mesmo agora, nesse momento. But we need to be courageous and be thinking that way already. Mas a gente tem que ser corajoso e pensar em thinking, sorry? We need to be thinking that way already. Ok, yeah. E a gente já tem que ser corajoso e já estar pensando já naquela maneira. You asked about opportunity. It's an opportunity to think about kingdom risks, the other side of this virus and this lockdown. Pensando nas oportunidades e nos riscos dentro do reino de Deus que a gente pode correr dentro dessas oportunidades. When the virus goes, if we are still waiting under the pomegranate tree, just hoping to survive, then we will be in decline. Se a gente, quando o vírus for embora, a gente continuar atrás da árvore esperando só para sobreviver, ok, passou. Na verdade, a gente vai perder a batalha. So we have to think like Jonathan and his armor bearer. É o que aconteceu com Jonatas, filho de Saul, e o escudeiro dele. We know enough about God. We have enough hope in God to say, let's just go and see what God does. Nós conhecemos nosso Deus e temos esperança suficiente nele para dizer, vamos nessa, vamos para cima e vamos ver o que Deus vai fazer. So I think right now for leaders, it's a time to find this certainty and this courage and this hope. Let's find it now. Eu acho que agora é o tempo para o líder de igreja encontrar essa certeza, essa coragem, esse encorajamento para dizer, vamos para cima agora. I'm trying every day at the moment to find this certainty in God. I find it in the secret place in prayer, in worship. Because if I can't get hold of God in this, I've got to lead people who don't have the same hope and certainty. So as a leader, I must find it. Eu preciso ser o primeiro que vou encontrar segurança, certeza no Senhor. E eu tento encontrar isso na minha vida aqui secreta de oração, fortalecer a mim mesmo no Senhor, porque eu tenho que lidar com pessoas que não sentem isso, que estão inseguras e com medo. If you're leading in your church or business or in a charity, we just have to have a different perspective right now. Se você está liderando aí a sua igreja local, ou se você tem um negócio, você tem que ter essa perspectiva na sua mente. We've got to fight in secret to get this courage into us from God. Nós temos que lutar no nosso secreto para encontrar essa segurança, essa certeza no nosso Deus. Otherwise, we'll come out from under the pomegranate tree with Saul and we'll think, oh, where's the army gone? Ou então a gente vai ficar igual o Saul lá, escondido e pensando, cadê o meu exército, e com medo e não agir. I don't know about you, I want to come out like Jonathan, fighting and running and ready for action. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu quero ser como o Jonatas, lá, o filho de Saul, lutando, pronto para ação. And I want to look up and find, oh yeah, the army's right behind me. E aí quando eu olhar para trás, eu saber, legal, o exército está vindo junto comigo. So leader, in this phase, find some courage now. It's an opportunity for that. Então, líder, nessa fase você precisa encontrar um encorajamento agora, porque tem oportunidades esperando lá para você. I've been reading another biography of Winston Churchill during the lockdown. Eu estava lendo uma biografia de Winston Churchill aqui no isolamento. It's a big fat book. It's like over 1,000 pages. It's crazy. Uau, é um livro grande, umas 1000 páginas, uma coisa assim. But Churchill he had a different view of success and failure to everyone else. E o Churchill, ele tinha uma visão diferente de sucesso e falha de qualquer outra pessoa. Almost a kind of prophetic view. Era quase como uma visão profética. He said he looked at success. He had a different measure of success. Ele tinha uma medida, uma avaliação diferente de sucesso. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa. Let me just ask you something. Ontem aqui foi o feriado de comemoração do final da Segunda Guerra Mundial, né? Yesterday here we've got this holiday from the Second World. And yesterday was the day where
Churchill had that famous speech. Is that right? In the He end. did the end of the war in Europe yesterday. Yeah. Ah, okay. Because it's really famous, his lecture, his speech about the. Yeah. He was one of the great orators. After Spurgeon, he was probably the second greatest, I think. Okay, let me just translate for the guys here. Porque ontem nós esse feriado aqui, onde comemorou, né, foi lembrando da Segunda Guerra Mundial, dos heróis de guerra, e foi o dia onde o Winston Churchill fez o discurso mais famoso dele. Você pode pesquisar aí no Google, você vai ver. E o Steve falou agora que ele foi um dos melhores preletores, né, palestrantes, assim, pregadores, vamos dizer assim, o Spurgeon e ele, né? O Spurgeon, claro, pastor, e Churchill político. And the other similarity, of course, with Spurgeon and Churchill is they both loved a big fat cigar. E outra coisa similar com o Winston Churchill e o Spurgeon é que os dois fumavam charuto. So Churchill had this different perspective on success and failure. O Churchill tinha esse aspecto diferente sobre sucessos e falhas. Churchill said, success is the ability to move from failure to failure without any apparent loss of enthusiasm. Ele dizia, sucesso é a oportunidade de se mover de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. So in a time of such rapid change like this, we're going to make lots of mistakes. Então, num tempo de mudanças tão abruptas, repentinas como essas, a gente vai acabar cometendo vários erros. Don't beat yourself up over that. Não fique aí com autopiedade sobre isso. And there are going to be many people that have different opinions, different views. Haverão muitas pessoas com opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. So, but your job as a leader is to work with your team, but to navigate a path through the next phase. Mas o seu trabalho como líder é guiar essa turma toda para a próxima fase. In some of those decisions, we're going to get it wrong. E algumas dessas decisões, don't you worry, you get wrong. Não se preocupe, você vai errar. And things are not going to turn out as we hoped. E as coisas não vão mudar como a gente espera. True success in this time is going from apparent failure to apparent failure without losing our enthusiasm and our courage in God. O sucesso nesse momento é a gente ir de uma falha ou de uma derrota aparente até outra derrota aparente, sem perder o nosso entusiasmo com o nosso Deus. And I think if we can do that with honesty with our people, then the people will come with us. E eu acho que se a gente fizer isso de maneira honesta com as pessoas virão até nós. So, yeah, Churchill's always helpful. O Church sempre dá uma forcinha para pregar. Now, after, I don't know, 35, 40 minutes, Instagram is stopping all the lives. I don't know why. So sure. I don't know how you have, because I just received a message here when we've got around 3 minutes to finish. So okay, yeah. I'm in your hands. Let me translate for the guys. Gente, vocês sabem que o Instagram... Derrubei alguma coisa aqui. O Instagram tá derrubando as lives depois de 35, 40 minutos. Então, eu vou ficar esperto com o tempo aqui, tá bom? So, Steve, I've got a question. What used to be important and that doesn't seem important anymore? O que parecia ser importante antes e não é mais tão importante numa igreja local? I think what you wear below your waist. Where you wear below? What clothes you're wearing below your waist. Ah, é. Com o peso que você tinha no começo da quarentena. But seriously, I think I'm still not sure what doesn't matter so much, but I'm much clearer about what does matter. Eu não tenho tanta certeza sobre o que não importa mais, mas eu estou mais com certeza sobre o que importa mais. So if I had 60 seconds, I would say there are 2 things that I realize now matter more than anything. Se eu tivesse 60 segundos para responder, eu ia dizer 2 coisas que importam mais do que tudo.
number one, and I did this in the first week of the lockdown, is to write a list of the things that I know only I can do and only I'm called to do. Número um, eu fiz isso na primeira semana de isolamento, escrever uma lista de coisas que dependem só de mim para fazer, que só eu posso fazer. Very good, very good. And then to try with my diary and my time to give myself to only doing those things and not get distracted by everything else. E aí eu tentei com o meu tempo, com a minha agenda, dar o melhor de mim mesmo com foco para não ser distraído por outras coisas e fazer o que tem que ser feito. The other things are important, but that's why you work with team and bring others through so you can grow together. As outras coisas também são importantes, mas quando você tem um time, trabalha com o pessoal, vocês podem trabalhar juntos. But I think to be super clear on what are the important things that only I can do, and to be clear about what I won't do because of that. Mas para ser muito claro, eu foquei mais em coisas que só eu mesmo posso fazer. And then the second thing that I know matters more than anything right now is the gospel. E a segunda coisa que eu sei que é mais importante do que tudo agora é o evangelho. So and that knowing about the gospel should be on my list of the things that I must do as well. E saber mais sobre o evangelho também está na minha primeira lista sobre coisas que eu tenho que fazer também. So in Brazil, in Portugal, in the UK, in Holland right now, the opportunity with the gospel is the most important thing. No Brasil, em Portugal, no Reino Unido e agora na Holanda também, as oportunidades em torno do evangelho são as mais importantes agora. So to remind our people about the gospel, Fazer o nosso povo se lembrar a respeito do evangelho. they need to hear the gospel more than ever right now. Eles precisam ouvir o evangelho mais do que nunca agora. You're telling me you've been preaching to your girls every day. Very tired. I need to figure out more sermons. Ele falou assim, porque eu comentei com ele, gente, que eu tô pregando para as crianças quase todo dia aqui agora. Aí eu falei que tô cansado, tem que arrumar sermão novo agora. But also the whole world is coming to our churches online at the moment, and they need to hear the gospel. Mas todo o mundo tem vindo a nossos cultos online agora. Eles querem ouvir o evangelho. An incredible opportunity. É uma oportunidade incrível. So the stats in the UK are that 1 in 4 people who are not Christians are connecting with online religious services at the moment. 1 in 4, 25%. So, uma a cada 4 pessoas no Reino Unido estão conectadas, que não eram cristãs, estão conectadas com algum tipo de culto online agora. And 2/3 of those people are between the age of 16 and 35. E dois terços dessas pessoas estão na idade entre, sorry, what's the age? Between 16 and 35. Entre 16 e 25 anos. So I know what really matters, the gospel and our proclamation of the gospel creatively, online, it matters more than anything right now. Eu sei que o que realmente importa é o evangelho e a proclamação do evangelho com criatividade online é mais importante do que tudo agora. So that's got to be behind every conversation, every prayer, every strategic decision we make. How is the gospel building up our people, but also reaching those who are connecting with us for the first time? Isso deve estar atrás de toda a conversa, todo o planejamento, tudo que falamos até agora. O evangelho deve estar no centro dessas conversas sobre como vamos alcançar as pessoas que até então, não estávamos conseguindo alcançar. So I'm sure there are other things that we will realize don't matter so much, but right now, those are the two things I know that matter more than anything. Eu acho que existem outras coisas que não importam tanto, mas, aliás, que importam, mas as duas principais são agora. Yeah. It's very good, very good. Steve, what are you most excited about the future of your local church? I think that... Fala português? Português. Eu perguntei, Steve, o que você mais está animado a respeito da sua igreja local agora? Yeah, I think those two answers from the last question inform this one as well. If you want to say that. Ele falou que ainda vai emendar coisas da última pergunta e acrescentar nessa última agora.
So I think it's been an opportunity for me and my team to be much clearer about what we do and what we don't do. Tem sido muito mais claro para mim e para o meu time, uma oportunidade para saber o que devemos e o que não devemos fazer. About the areas of leadership that me and the team partner and function in. Que áreas da liderança do que eu e meu time estaremos trabalhando e desenvolvendo. So even our strengths and weaknesses. Isso fortalece nossas fraquezas. We've seen all of that again in a new way in the last few weeks. Nós vimos tudo isso de novo, de uma nova forma nas últimas semanas. So I'm excited about the opportunity for us to grow out of that a much stronger team and a much stronger church, because we'll be leading better. Eu vejo uma oportunidade, eu estou muito animado para ver o nosso crescimento em liderança e com isso a gente vai conseguir liderar melhor a nossa igreja local. I think the speed of our decision making and this new culture of change will help us as we move forward. Eu acho que a velocidade de tomada de decisões nossa vai melhorar por causa do que tem acontecido. I mean, you can't stay in this crazy adrenaline time of change every day, but I hope we don't go back to a more kind of British, bureaucratic, overly consulting model. Eu acho que a gente não precisa ficar mudando o tempo inteiro, mas eu espero que a gente não volte mais para nossa cultura que temos aqui, que é tão burocrática para mudar algumas coisas. And because we're working better as a team, we'll make quicker and better decisions. That's a good opportunity. Porque a gente trabalha melhor como um time, então a gente faz decisões melhores e mais rápidas. Yeah, I think I'm excited. We're releasing lots of young and new leaders at the moment, not just young, older ones as well, but we're releasing lots of leaders. We really want that to carry on. Eu realmente estou animado que a gente tem liberado vários líderes, novos e velhos também. A gente tem saído da nossa igreja, novos líderes para outros lugares. A gente quer continuar com isso. And I think all of our kind of online and technical stuff that we're learning, why would we want to stop that the other side of the shutdown? Yeah. Tudo que a gente tem aprendido no mundo online, com equipamentos e tudo, por que a gente vai parar de usar isso agora, depois do isolamento? Vamos continuar. If 25% of our unchurched city are watching us online, of course we want to help them come to us physically, but it seems to be a good doorway for people to come in and just discover. I think I would imagine we will continue with some of that. Existe um percentual enorme de pessoas que a gente está alcançando no mundo online. Se eles puderem nos assistir online, será uma grande porta de oportunidade para o Evangelho. Claro que a gente vai pedir e dar um jeito deles virem a nossos cultos também, mas não vamos desperdiçar a oportunidade. Yeah. And then I think finally we've seen that our philosophy or our culture of the kingdom that we believed in our hearts, we're seeing that it really does work. A gente vê uma oportunidade e culturas do reino de Deus que estão no nosso coração começando a funcionar. So for years we've been preaching, it's not just about Sunday, it's not just come to church, you live 6 days of the week out there in the world, you carry the presence of Jesus. We've been preaching that for years. Por muitos anos a gente tem pregado, olha, a igreja não é o prédio, não é o fim de semana aqui, a igreja é durante a semana, você carrega a presença de Jesus com você. A gente fala isso por muitos anos. And we've been preaching this philosophy of a church that gathers for strengthening but scatters to carry the gospel. A gente fala sobre essa cultura da igreja que se reúne, que se fortalece, mas se dilui, se espalha, levando o evangelho. But these last few weeks have been like an experiment where we've seen, it really is working. Mas essa última semana foi uma espécie de experiência. Estamos vendo, realmente está funcionando. So I'm excited to see how that develops and grows more rapidly, because the kingdom will spread and grow more rapidly. That's the promise. A gente fica animado de ver o reino de Deus crescendo de maneira mais rápida no mundo online. Deixa eu só just add something here. Vou só algo aqui, depois eu traduzo, pessoal. Looks like God is asking for the leaders of the church across the whole planet. Hey, give my church back. It's mine. Yeah. From zero. Yeah. Deus está pedindo para os líderes de igreja e pastores do planeta inteiro, me devolve minha igreja. Deixa eu fazer do meu jeito. Yeah, I remember hearing John Wimber talk about that years ago when I was a young man. Jesus says, I want my church back. Ok, eu me lembro de ver um pregador
há muitos anos atrás que ele disse que Jesus estava dizendo: ei, eu quero minha igreja de volta. Thanks, thanks, Steve and Danny, for all you've been trying to do. But now, will you let me have a turn? Says Jesus. Obrigado, Daniel, por tudo que você está tentando fazer, mas olha, deixa eu conduzir minha igreja. So I think we're in an exciting position to really impact our towns and cities with the gospel. Nós estamos numa posição muito animadora para impactar nossas cidades com o evangelho. You know, we're in an airport city, and it's really frightening at the moment. Nós estamos numa cidade de um importante aeroporto e está todo mundo muito assustado no momento. But we've got a message and a mandate as kingdom people. Mas a gente tem uma mensagem, um mandamento. We don't only speak words of the gospel, but Isaiah 53 says we get to rebuild and restore cities. A gente não apenas fala, proclama o evangelho, mas a palavra diz lá em Isaías que nós somos chamados para restaurar cidades. So I'm excited to see churches that are not just speaking the gospel, but begin to impact business and education and charities and bring life to the city again. Eu estou animado não só para ver igrejas pregando o evangelho, mas restaurando os negócios, as lojas da cidade, impactando a comunidade. It's such an amazing opportunity for us in our airport town, but it is wherever you're living. Tem sido uma oportunidade maravilhosa para nós, numa cidade de aeroporto, que é aqui, fazer isso. And I think for me, finally, the realization we don't have to do it all on our own. E para mim é muito bom perceber que a gente não tem que fazer tudo por nós mesmos. The last few weeks we've connected with some amazing churches in the town. Nas últimas semanas a gente se conectou com igrejas maravilhosas da cidade. Some great leaders that we're learning from. Grandes líderes que a gente tem aprendido com eles. Some amazing charities that are serving the town, doing things that we can't do on our own. Serviços sociais que têm feito um trabalho excelente que a gente não conseguiria fazer sozinhos. And other organizations and local government that are not kingdom people, but they're doing kingdom things, so we can partner with them. E todas as organizações, inclusive do governo, que não são parte assim do reino de Deus, mas têm feito coisas de reino de Deus, e a gente pode ser parceiro deles. So I think, again, for us, this is a wonderful new opportunity to partner together. We keep our distinctiveness with the gospel, but we really get to serve and love the city in a new way. Então, para nós, é uma grande oportunidade de fazer o reino de Deus junto, e é uma grande oportunidade de servir como reino, como corpo na cidade onde nós estamos. I'm very positive about what that collaboration will look like the other side of this. I think it will grow something beautiful for the kingdom. Eu sou muito otimista, positivo para ver como isso vai crescer ao redor do reino de Deus na cidade. Yeah. We are going to the end. We are almost finished our time here. A gente está quase terminando nosso tempo aqui. My white brother, I want to thank you for your love. Eu quero te agradecer pelo seu carinho, pelo seu amor. This chat will be on Instagram. We've just got 1 minute 50 seconds. And so, thank you. Obrigado. A gente tem 1 minuto para terminar. Se você quiser dar um alôzinho pro pessoal, dar um tchauzinho. If you want to say goodbye for the guys, you're almost finished. Yeah, ciao, 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 ciao. We're praying for you, leaders, business leaders, people just in families. We're praying for you every day. If you're in Brazil, if you're in Lisbon, hey, who knows? Maybe you're watching this in Mozambique or Cape Verde or somewhere. We're praying for you. Get the courage of Jesus Christ into your heart by the Holy Spirit, and let's see what we can do together, hey? Seja cheio da coragem de Jesus Cristo no seu coração, você de Moçambique, Angola, Portugal, Cabo Verde, Brasil, países de fala portuguesa, ok? Ok, Steve, bye my friend. Love you, see you tomorrow. Yeah, we'll see you online church. God bless. Thank you, friends. Bye bye. Thanks for taking part. Bye-bye.